Sekejap Alright, so we continue for the first question for today. Alright, dengar kan? Okay. Dengar tak? Hello. Dengar Azim. Okay, right. So the micrograph shows a plant cell of Lilium grandiflorum derrimyces. So the first question, A1, identify giving reasons the stage of mysis shown by this cell. So from this we can actually see that kita boleh nampak dia punya centromeres is going to the opposite poles. From our naked eyes kita boleh nampak. We can also see that dia macam forming 4 daughter cells, right? So we know that it's anaphase because the centromeres are going to the opposite poles. And we can also say, okay, dia ada dua kan, anaphase 1 and anaphase 2. So dia macam nak forming 4 cells, 4 daughter cells. So we can actually say that it's anaphase 2. So kita dah identify, also we have to give reasons. So yeah, what I've said before are the reasons. Yeah, sebab yes, that's the reasons for daughter cells are formed. We can say that centromere split, or we can also say that sister chromatids separate. Sebab dia anaphase 2, right? And lastly, sister chromatids are pulled by spindle fibers to opposite poles. So those are the reasons. Right, moving on. The second question, outline the law of independent assortment. So this outline, meaning that you have to like give briefly what is the law of independent assortment. So one thing to note, independent assortment. What is independent assortment? So independent assortment is actually how the gene are inherited. Jima tanya homologous chromosome separate from meiosis 1 ke mitosis. I believe meiosis 1. Correct me if I'm wrong. Okay. Homologous chromosome split in meiosis 1. Yeah. Okay. All right. So what is independent assortment? Independent assortment is how the genes are inherited independently, meaning that gene ni kalau inherited dia independently, dia macam tak bergantung dengan other genes, meaning in other words dia bukan linked genes lah. Right, this is the law of independent assortment. Yes. Okay. All right. So in order for independent assortment to happen, kita ada another term which is random orientation. So random orientation happens dalam metaphase 1 bila the homologous chromosomes are arranged dekat equator. So that's when random orientation happens. Okay. Alright. Okay. Dah. Okay, so. Alright. So bila tanya outline the law of independent assortment, the first one is macam I said before, bila two or more genes inherited independently of one another. So in order for these genes to be inherited independently, diorang tak boleh jadi linked genes. So what is linked genes? Linked genes is bila you know that ada chromosome, right? Lepas tu dekat chromosome tu ada like 2 genes yang dekat satu chromosome. So meaning that bila dia dekat satu chromosome tu, genes tu kalau genes tu dekat chromosome yang sama, meaning they are linked genes. But if they are not linked genes, meaning that diorang boleh inherit independently. So saya nak bagi jawapan first, two or more genes inherit independently of one another. Second is the observed genes, so the genes tu not linked, meaning they are not linked genes. Alright, yang ketiga ni, chromosomes aligning independently on equator during meiosis 1. So this is the random orientation. Kalau bagi random orientation je macam we don't know what is random orientation, right? So better bagi tahu what is random orientation bila chromosomes to align independently on equator during meiosis 1. Lepas tu yang jawapan yang keempat ni dia bagi elaboration more.
During anaphase 1, homologous chromosome go to separate poles. So macam ni, right? So independent orientation ni dia macam, I'm sorry, salah. Random orientation, dia macam, dia ada dua possibility. Kita boleh nampak biru, the red one, the blue one. Lepas tu dekat ni dia macam bertukar. And then the genes are inherited independently pun. Dia macam tak bergantung dengan yang lain. Meaning that from that we know that dia boleh ada more combinations, meaning that more variation dekat on the chromosome combinations. Kalau link gene tu A dengan B tu on the same chromosome lah? Ya. Macam A dengan B tu macam dia dekat A, dekat kromosom yang A tu je contoh. Diorang link gene. Maksud dia kalau dia macam dicampur dengan mana-mana, dia akan link. Tapi since diorang genes dua ni, yellow and the purple one, the unlinked genes, meaning they inherited independently. Satu leading to different combination of genes. Ada Tengok kromosom. basket tadi. Oh, Akbar. Yang nombor 3 tu, kalau dia align dependently on equator tu maksud yang kau cakap tadi tu kan? Maksudnya dia on the same chromosome, maksud dia align dependently. Macam mana? Tu nak tolong explain yang nombor 3 tu. Kalau explain nombor 3 ni aku faham lah. Dia macam independently maksud kromosom selalu independently on equator, meaning that dia boleh kromosom ni align, dia boleh macam dia boleh dekat sini, dia pun boleh dekat sebelah juga. Itu yang aku faham lah. Tapi dia macam tak explain sangat. Faham tak Jim? Okay, tak apa. Kena study banyak ni. Okay, alright. Independent assortment of chromosome, meaning that chromosome, we know that each chromosome, diorang carry different genes, right? Maknanya chromosome tu dia pilih ikut dia nak duduk mana, dia nak duduk belah kiri ke, nak duduk belah kanan ke, itu ikut dia. Lepas tu orientation of chromosome dan kan dia ada double chromatid kan, so yang homologous chromosome, maksud independent assortment ialah ikut dia nak duduk kiri ke, dia nak duduk kanan. So it's not affected by jadi disebabkan independent assortment of chromosome itu boleh align dengan mana-mana cara yang dia nak, leading to many different genetic variety. Itu maksud independent assortment. Faham tak? Ke tak? Okay, itu je, sorry. Okay, itu je lah. Okay, thank you. Okay, next question sambungan daripada Hazim tadi. Soalan dia, the genes for cystic fibrosis and blood group are not linked. The parents are heterozygous for cystic fibrosis. One parent has blood group O and the other has blood group AB. Using a Punnett square, determine the probability that their child will have both cystic fibrosis and blood group A. Maksudnya kat sini, dia punya information yang ada dalam question ni, dia kata cystic fibrosis dengan blood group ni tak link. So kita tahulah tak payah guna yang link gene tu semua kan. And then dia kata both of the parents are heterozygous. So heterozygous dia ada ada capital dengan small letter kan. And the other one parent has blood group O and the other has blood group AB. So dekat sini kita tahu semua tu kan. Okay, then yang cystic fibrosis guna T. So dia kata dua parents adalah heterozygous and so capital T and small t. And untuk blood group O kita guna I, small letter I. Blood group O kan dia recessive. So both the yang seorang parents tu mesti dua-dua small letter I sebab dia recessive. And then blood group AB
I besar A dengan I besar B. So kalau kita untuk buat dua apa benda ni untuk Punnett square ni, kita akan tengoklah kalau kan tadi dia kata cystic fibrosis dua-dua parents heterozygous kan. So dia akan susun, sekejap, nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Nampak. So nampak kan? Okay, so yang ni T ni kan dia T T. Yang ni cystic fibrosis punya. So kita nak buat sekali dengan blood group. Tapi diorang kan not link kan. So kita akan pecah yang ni 1A. Ni satu parent and the other yang ni. So tak tahulah yang ni mak ke bapa, tapi dia punya apa ni, dia punya phenotype yang ni, dia punya ni macam ni lah. Dan so kita akan ambil T dia tu satu kat A ni, satu lagi T kecil ni untuk kat B yang ni, tim B ni. Dan lagi so kita akan buat satu-satu tau sebab dia blood group AB kan. Tapi kalau untuk yang blood group O ni, dia kan dua-dua recessive, I kan, so ada dua je. Blood group dia kalau ikutkan boleh pakai yang I macam ni. Tapi dalam mark scheme dia terima small letter I je. So tu tak sure. Tapi kalau kita belajar syllabus pun dia tekankan small letter I. So better guna small letter I lah untuk blood group O. Dan dah buat Punnett square ni kita tengoklah. Phenotype dia normal blood group A, affected blood group A, normal blood group B dengan affected blood group B. Dia cystic fibrosis ni dia tak ada carrier so dia antara normal or affected. Heterozygous kira normal. So kita kira phenotype dia normal blood group A ada 3. Lepas tu affected blood group B, affected blood group A ada 1. And normal blood group B ada 3, affected blood group B pun ada 1. So dia nak cystic fibrosis dengan blood group A yang anak dia tu. Soalnya dia nak yang ada cystic fibrosis and hanya blood group A. So kita kira tadi ada yang affected blood group A ialah 1/8. Kita totalkan semua ni dapat 8. So 1/8 kita dapat dia punya probability is 0.125. So percentage untuk anak dia dapat ialah 12.5%. Faham kan? Kalau je. Faham. Okay. Itu je question dia. Selesai. Azim next. Okay. Okay. So sekarang kita dah masuk ke essay. Jadi kalau essay usually question dia agak direct, tapi kadang-kadang ada jugalah yang tak direct sangat. Tapi untuk question yang saya tunjukkan ni, yang ni direct lah. So yang first question A, outline the process that occur during the first division of meiosis. Macam kita tahu meiosis ada 2 division. First dia adalah dia meiosis, yang second dia adalah dia macam meiosis 1, meiosis 2 kan. Meiosis 2 lebih kepada mitosis, meiosis 1 yang lain sikit daripada biasa. So kita kena outline kan dia. Outline tu maksudnya kita state apa benda proses dia, state apa proses yang berlaku, maksudnya apa yang berlaku dekat prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Lepas tu yang itulah yang kita kena buat, state benda tu, apa benda-benda yang penting kena cakap. Okay, kita tengok mark scheme. Yang first dia kata dia consists of prophase, macam tadi kita bagi tahu semua phase yang ada. Lepas tu kita bagi tahu pula apa yang akan jadi lepas tu. Maksudnya chromosome number tu daripada diplot dia akan jadi haplot bila dia dah habis division. Lepas tu yang kena tekankan dekat yang C tu, dia katakan homologous chromosome pair up formed by valent symaxids in prophase. So kenapa dia ada underline bawah tu? Underline tu semua adalah macam perkataan yang wajib ada kat situ lah. Macam kalau korang tulis kromosom je, dia akan jadi salah.
Kalau korang tulis kromosom je dia akan jadi salah. So korang kena letak homologous kromosom. Homologous kromosom ni dia sebab dia adalah in pair. So sebab tu dia katakan homologous kromosom. Dalam meiosis dia memang dalam pair kan. So kena tulis benda tu. Dia form up bivalent, lepas tu berlaku synapsis dekat prophase. Semua tu dalam satu benda yang sama lah. Lepas tu dekat bila masuk dekat dalam prophase tu pula ada juga cerita pasal crossing over. Kena bagi tahu juga crossing over ni berlaku antara apa dengan apa. Dia kena berlaku antara non-sister chromatic. Dia tak boleh berlaku dengan sister chromatic. So dia kena non, maksudnya dua kromosom yang berbeza. So berlakulah crossing over. Okay, kita dah habiskan dekat prophase, kita masuk pula metaphase. Maksudnya kalau nak jawab soalan ni, question ni, basically kita jawab one by one lah. So habis prophase, kita cerita pula metaphase. Apa yang berlaku kat metaphase pula. So kat metaphase, dia homologous tu kan tadi dekat prophase dia dah pair kan. So pair tu dia akan move to equator ataupun kita panggil dia metaphase plate pun boleh juga. Lepas tu bagi tahu dalam metaphase. Accept homologous chromosome without pair if pairing has already been described. Maksudnya kat sini, kalau sebelum ni kita dah kata homologous chromosome dekat dalam prophase tu, dia macam dah consider lah, macam kita dah ada side kat atas yang kita dah bagi tahu benda tu adalah homologous chromosome. So dekat metaphase tu sepatutnya kena, tapi dia macam lenient sikit lah sebab kita dah state sebelum ni. Lepas tu, kita cakap apa berlaku dekat metaphase tu. Masa metaphase akan ada dah pair dekat tengah-tengah tu, diorang dah align kat metaphase plate tu. Lepas tu, diorang akan adanya spindle fiber ataupun microtubule tu, dia akan buat spindle fiber akan attach dekat centromere semua benda tu. Semua kromosom yang ada dekat yang dah align tu. So, bila kita dah masuk situ, kita akan masuk pula dekat anaphase. Anaphase pula, dia akan tarik. So dia akan tarik, just separate ataupun pull opposite pole. Lepas tu bila dia dah tarik, habislah anaphase. Masuk telophase pula. Telophase tu pula cakaplah yang bila dia dah separated, diorang akan buat nuclear envelope yang baru. So diorang akan jadi form. Lepas tu kena bagi tahu lah berapa diorang dapat lepas tu. Iaitu kalau tak silap, habis meiosis 1 tak silap dia akan jadi haploid. Jadi apa Ayub? Habis meiosis 1? Dia haploid dan dia jadi haploid lah. Dia jadi haploid. Dia masih sister habis meiosis 1. Dia masih sister chromatic. Dia masih double, cumanya dia bukan homologous chromosome lah. Okay. Itulah dia. Sebab dia kata dia nak first division je, so kita stop sampai telophase 1 je. Okay, itu je untuk A. Untuk B pula, question dia katakan prior to cell division, chromosome replicate. Explain DNA replication in prokaryote. So DNA replication ni dia minta in prokaryote. So dalam prokaryote dia tak ada, macam mana cakap, dalam prokaryote ni dia semi conservative. So okay, kita tengok dekat dia punya mark scheme. Next slide. Okay. Dekat mark scheme dia cakap first kali dia bagi tahu yang kita belajar dulu tu je. Kita belajar in prokaryote je. Bukan ada juga. Tak ada dekat eukaryote. Dia ada sebut je pasal eukaryote, tapi the process kita tak cerita in detail. Ni Azim bagi control screen tapi dia banyak tekan-tekan. Okay. Lepas tu kita cakap yang DNA replication ni adalah semi conservative. Macam kita belajar sebelum ni, sebab apa dia semi conservative, ada sebab dia. Sebab dia ialah macam mana cakap dia punya sebab dia adalah semi conservative adalah
tapi tahulah sebab dia punya semi konservatif tu akan jadi lah. Dia adalah semi konservatif lah. Just tahu yang tu. Okay, lepas tu each has one new strand and one from parent. So kita dalam nak cakap pasal replication ni, kita kena tahu semua step dia. So step-step yang ada ialah helicase. Mula-mula adanya enzim helicase, dia akan uncoil DNA tu. Lepas tu helicase tu dia akan separate the two strand by breaking hydrogen bond between bases. Okay, macam biasa yang underline tu semua perkataan yang kena ada dalam answer. Is conserved maksudnya macam mana one is conserved tu maksudnya macam mana? Maksudnya one tu dia replicate, one tu conserve. Lepas tu nanti dia gabung dengan replicate tu. Macam tu lah. Maksudnya dia bukan DNA tu jadi DNA yang baru terus. Dia replicate satu sama lain. Sebab tu dia kata dekat sini ada satu new strand, ada satu parent punya strand. Okay. Okay, thank you. G pula. Lepas tu helicase separate. Lepas dia dah separate, RNA primase pula datang. And RNA primase ni dia akan add primer dekat add primer tu dekat itulah yang new strand tu. So dia akan jadi macam dia lah stack kan. Dia stack, lepas tu DNA polymerase 3 tu akan buat yang baru. Macam tu lah. So kita tengok aja dia punya mark scheme ni. So RNA primase add primer at short length of RNA yang first tu, okay, DNA polymerase 3 binds to stack at the primer, RNA primer. Okay, note juga yang RNA primase tadi tu dia akan letak primer dan primer tu adalah RNA bukannya DNA. So itu kena tulis juga, itu wajib juga tu. Lepas tu DNA polymerase 3 add nucleotides base in the direction 5' to 3'. So dia akan start daripada 5 to 3. Sebab tu DNA replication ni dia akan jadi dalam satu flow. Okay, lepas tu bases according to complementary base pairing. So base pairing dia akan ikut juga A dengan T, C dengan G. Lepas tu build up continuously. Macam sebab apa dia build up continuously? Sebab leading strand. Sebab apa dia build up continuously? Sebab dia move 5' to 3'. Kalau lagging strand pula, dia akan build up pieces, short length, Okazaki fragment. 3 tu boleh diterima. Sebab apa? Sebab dia punya movement dia sama juga 5' to 3', tapi sebab dia dekat opposite punya. Sebab tu dia panggil lagging. Lepas tu DNA polymerase 1 remove RNA. So function DNA polymerase 1 ni adalah untuk remove RNA tadi, lepas tu dia replace pula dengan DNA. Sebab kita tahu tadi RNA primase dia letak primer, yang mana primer tu adalah RNA. So dia replace balik dengan DNA. Lepas tu ligase pula seal gap between nucleotides fragment ataupun Okazaki fragment tadi pun boleh juga. So dekat sini marks dia ada 8. So state lah 8 benda, dan kalau boleh tak silap lah kan. Memang semua step tu cukup dah nak cakap 8. So untuk question ni basically ingat setiap enzim tu punya function. Enzim yang ada adalah helicase, RNA primase, DNA polymerase 3 dengan DNA polymerase 1 dengan satu lagi ligase. So helicase dia uncoil, RNA primase letak primer, DNA polymerase 3 dia stackkan polymerase tu, dia akan stackkan replication tu, lepas tu dia akan bukan replace lah, dia akan add nucleotides. Lepas tu DNA polymerase 1 pula dia akan replace RNA primer tadi tu. Lepas tu ligase dia seal gap. So itu je untuk question pasal dia panggil pasal replication on prokaryotes. Okay. So sekarang question C. Okay, question C pula outline outcome of Human Genome Project. Okay, dia kata Human Genome Project. Okay, dalam yang kita belajar, Human Genome Project was international cooperative venture established to sequence the human genome. So
benda ni adalah, projek ni adalah untuk orang dapatkan sequence yang ada dalam human genome tu. Lepas tu dia punya ni aku baca daripada BioNinja sikit. The completion of Human Genome Project in 2003 lead to many outcomes. First, mapping. Kita dapat number, location, size, sequence of human genes tu. Lepas tu kita dia ada screening pula. Screening ni allow production of specific genes probe to detect sufferer or carriers of genetic disease. Lepas tu dia dapat medicine pula. Medicine pula dia ada discovery new protein, macam mana dia orang buat treatment baru. Lepas pula ancestry. Comparison with other genome have provided insight to the origin. Maksudnya dia orang dapatkan macam mana kita punya ancestor dulu-dulu melalui kita punya human punya genome. So yang tu kita punya brief pasal human genome ni, human genome project ni. So dalam kita tengok mat scheme, human genome project ni adalah complete human DNA ataupun chromosome sequence. So diorang projek ni diorang dapatkan sequence daripada human tu untuk diorang mapkan diorang lah, macam tu lah. So lepas tu dia dalam projek ni pula, apa yang diorang buat ialah diorang identify human genes tu, lepas tu diorang map human genes tu. So diorang memang study pasal human punya genes. Lepas tu diorang discover protein structure. Macam yang cakap tadi, diorang discover production of protein untuk diorang detect, nak buat detect apa yang menyebabkan carrier untuk setiap disease ke, macam tu lah. Lepas tu find evidence of evolutionary relationship. So macam tadi, ancestry, function, sebab apa diorang dapat kaitkan kita punya ni origin daripada mana, human origins, ancestor kita. Lepas tu find mutation, base substitution, base substitution. So mutation semua ni ada dalam screening juga. Iaitu kita dapat find the specific gene tu, yang ada kat situ. Apa yang menyebabkan satu penyakit tu berlaku. Lepas tu pula find gene causing pun sama juga. Screen for disease. Kataan disease tu kalau boleh letak juga. Sebab memang dalam Human Genome Project ni, tujuan diorang nak buat projek ni, diorang nak cari treatment untuk certain disease. Lepas tu pula develop new drugs, sebab diorang dah dapat cari macam mana benda tu berlaku, disease tu berlaku. So diorang dapat develop new drugs. Lepas tu boleh buat medication. Lepas tu promote international cooperation. Sebab benda ni kan global kan. So Human Genome Project ni global, so diorang dapat international cooperation. So markah dia 4. Benda yang penting kat sini kita cakap pasal apa yang diorang buat. First kali diorang mapping, ialah diorang identify human genes tu. Lepas tu screening. Screening tu diorang dapat specific gene punya detection. Diorang dapat detect specific gene yang menyebabkan certain disease. Lepas tu medicine pula, develop new drugs tu, last medicine dia. Lepas tu ancestry. Ancestry ni find human origin tu daripada mana. Find evidence of human origin. Itu je dalam Human Genome Project. So ada apa-apa lagi nak tanya ataupun nak tambah ke? Boleh lah. Kalau tak ada, kita proceed next punya essay. Ada ke? Boleh. Proceed Faham Okay. Alright. Okay. So for the next question, okay, the next set of essay question. Okay. One thing yang macam Fakrul ada sebut tentang essay question dalam bio ialah kita ada certain question yang dia punya answers yang dia minta tu jelas dan ada answers yang dia minta tu tak jelas. So when you have to choose between a set of essay question, choose the ones yang you guys rasa you guys tahu apa nak cari jawapan dia. Sebab sometimes dia minta benda, dia ada a specific thing yang dia minta yang kita tak tahu. Okay, anyway, question number 1, question A kita tengok dia agak direct lah.
define 4 benda: codominant allele, recessive allele, locus, and sex linkage. So bila nak define, as it suggests, kita just bagi definition for each lah. So boleh switch ke mark scheme kat kanan jap. Right, so just define and then you'll get the 4 marks. Codominant alleles is a pair of alleles that both affect the phenotype when present in a heterozygote, and macam kita both alleles are expressed lah. Kalau kita boleh fikirkan contoh, apa contoh codominant allele, if anyone ingat? AB Blood group. Yes, AB blood group adalah contoh paling senang untuk codominant allele. Next, kita tengok definition of recessive allele, an allele that produces its characteristic phenotype only when present in homozygous state, or is expressed when dominant allele is not present. So itu senang je. So tengok locus ni mungkin kadang-kadang kita tak pay attention sangat. So kita know that the allele in allele they mesti on the same loci. So locus is the particular position of a gene on a chromosome or on a homologous chromosome. So bila kita ada a pair of alleles or a pair of chromosome, so for it to be counted as an allele, they must be in the same position. Kalau in a chromosome, dua-dua mesti ada dekat atas. So they have to be on the same loci. So just pay attention to the definition of the small details. Next, sex linkage. So sex linkage, they refer to the sex-linked genes. So a gene that is located on the sex chromosome, so on X or the Y chromosome. An example of sex link ialah hemophilia, color blindness, and among other things. Anyway, oops. All right. Okay, next, here think question B. So ABO blood groups are inherited from parents, but it is possible for a child to have a different blood group from either parent. Outline how this can happen using a Punnett grid. So yang pertama, dia disebut yang ABA blood group. So we know that we are expected to know that ABO blood group is a codominant allele, macam yang disebutkan tadi. So it is a codominant allele, which allows that a child can have different blood group from either parent. So kita punya command term kat sini ialah outline how this can happen. Bila kita outline, kita cerita the process, kita cerita the process one by one. Not in detail as much as explanation, no need for deep elaboration. Tapi kita just tulis the process one by one. But there's a catch. Dalam this question particularly, dia minta kita guna a Punnett grid. So kalau kita kita mesti guna Punnett grid. Dulu zaman SPM kita buat yang main cross-cross je kan. So tapi because dia minta guna Punnett grid, we must draw using a Punnett grid. Kalau takkan dapat the 6 marks. Anyway, boleh tengok dekat B. So we need to have an example and annotated Punnett grid showing a cross between blood group. So tengok kat bawah ni. Kalau kita tak guna Punnett grid, maka kita punya maksimum markah hanyalah 2. So apa benda yang kena ada dekat dalam ni? First kita kena ada parental genotype. So kita kena ada parental punya genotype. So kena ada gamete of one parent, kena ada gamete for the other parent. That should be no problem lah. So kita kena ada genotype for offspring and blood group of ABO. Well, I wanna show you guys how to draw Punnett grid, just for the practice, I guess. Sekejap Well, sekejap
So Azim, can you stop the screen share if that's possible? Oh, ya tak, saya tak. Alright. So anyway, sorry. Anyway, kita nak tengok. So now kita try untuk lukis the Punnett grid. So first of all, kita kena define. First of all, before kita start lukis Punnett grid, the very first thing you have to do, kita kena define what each allele stands for. So, for example, the IA gene stands for blood group A. Sorry, gene for blood group A. Aku simplify for A lah. So the IB gene stands for the B gene. And then kita ada small I, which stands for usually kita akan guna for O, kita akan guna for O lah. Right. So to make it simple, let's use these two je untuk kita showcase yang how one parent can have a certain blood group and how another parent can have another blood group and the child akan ada different. So let's try the first parents. First parent kita boleh ada ialah IA and IA, meaning to say that this parent has the blood group A. And then the second parent kita akan ada IB and also IB. So meaning to say that kita akan ada blood group B. And then untuk show the Punnett grid, kita can just cross the whole thing lah. So right now kita akan ada IA and IB. Kita akan ada IA and also IB. And that's it until the end. IA and IB. And IA and IB. So with that, walaupun kedua-dua parents are homozygous dominant, walaupun kedua parents are homozygous dominant, seorang blood group A, seorang blood group B, kesemua anak yang terhasil ada mempunyai blood group AB. So by doing this Punnett grid, and nanti you guys kena lukis the ratio and stuffs, should be akan dapat the full marks. Hazim boleh screen share semula? Right, another example pun boleh, katalah dua parents AB. One parent A, one parent B, tapi sebab dia heterozygous boleh juga. Tapi kalau ingat blood group ABO, kalau parentsnya heterozygous, Hazim salah slide. Kalau parentsnya heterozygous, confirm dua-dua AB. Anak akan ada A, ada B lah. Ada O. Itu kalau ada small I. Oh, pasal kau heterozygous with I. Okay. So kalau tak nak buat parents homozygous homozygous AA and ABB, boleh juga masukkan IAI, IAIB. IA dengan IBI. So nanti anak akan ada yang blood group O. So that should be fine lah. So as you can see, it is enough for you guys untuk Punnett grid sahaja is okay, tapi that's not enough. For you to get the full marks, make sure untuk express the offspring in a ratio. Kalau dapat ratio yang berbeza-beza lah. Macam kalau tadi semua sama tak ada agak lah. Tapi kalau dapat ratio berbeza-beza, show your offspring in a Punnett show your offspring in as a ratio. So blood group different to parent shown and identified. So kena tunjuk parents blood group apa, ni guna blood group apa. Yeah, NB. Other possible crosses could be used as long as offspring include one or more offspring or different phenotype from either of the parents. Yes, pun boleh juga guna AB dengan syarat kita akan dalam anak tu akan ada offspring yang kita terhasil itu berbeza dengan both of the parents. Okay, any problem for this question?
I assume no. Azim, tengok back to the questions balik. Right, last for today, explain how males inherit hemophilia and how females can become carriers for the condition. Ni soalan explain. So, ya, sabar dulu. Ni soalan explain. Therefore, kita punya elaboration kena lebih panjang and lebih detail. Dia minta how males can inherit hemophilia. So kita kena cerita specifically, ada dalam kita punya case kena ada male, dan kita kena cerita how females can become carriers for the condition. Right, kita tengok the answer scheme. Alright, okay, tengok kat bawah sekali tu. Dia kata the above points juga boleh terima kalau kita guna Punnett grid or the genetic diagram. Tapi mesti ada a label Punnett grid and diagram tak mesti ada explanation lah. Apa dia? So first kita kena, tapi kita cerita je dulu. So first kita tahu hemophilia ni dia recessive dan dia dekat sex linked gene. Dia recessive and sex linked. Sex linked dekat mana? Sex linked dekat the X chromosome. So dia recessive, so kita buat X superscript H besar for normal allele, dan hemophilia allele is X superscript H kecil. So hemophilia is sex linked. Tulis hemophilia sex linked dah dapat markah. So always define that untuk dapatkan small marks. So it's on the X chromosome. Okay, reject disease hemophilia carried on the X chromosome. Salah, itu akan di reject sebab hemophilia tu dekat darah, dia bukannya dekat kromosom. The gene for hemophilia is carried on the X chromosome. So be careful with the notation there. Disebut sex chromosome in females are XX and while males are XY. Sebab tu specialnya soalan explain. Sebab kau cerita je semua benda, boleh dapat certain marks. So just kita define XX is female, males is XY, dah dapat satu markah. So Y chromosome disebabkan kita tahu hemophilia is on X. So Y chromosome tak ada allele for hemophilia. So male yang hemophilia adalah X, H kecil and Y. Next, male inherit their X chromosome from their mother and do not pass the allele to sons. Next, males have only one copy. So recessive allele is not masked. Remember, recessive allele is masked by dominant allele. Sebab male ada satu je recessive, ada satu je X chromosome. Bila ada je hemophilia gene akan di-express. So bila kita buat the Punnett grid and so on, males have a 50% chance of hemophilia receiving if allele mother is a carrier. Apa maksud do not pass the alleles to son? Sebab remember waktu gamet punya penggabungan, male ada satu X dan satu Y chromosome kan. So Y chromosome akan diwariskan dekat sons. Y chromosome akan diwariskan dekat sons sebab kalau son dapat Y, kalau gamet tu dapat Y chromosome, so dia jadi anak lelaki lah kan. So sebab tu males tak boleh paskan hemophilia kepada anak lelaki. Sebab males hanya provide the Y chromosome. Tapi kalau male provide X, kalau male punya tu carry the X chromosome, which they do, akan dapat daughter lah. And in that case, akan immediately ada possibility untuk daughter become carrier or penghidap for hemophilia. So next, dominant allele masks the recessive allele. So clotting is normal. I'm not sure what it means here. Nanti boleh tanya teacher, I think. But anyway, females inherit one X chromosome from father and one from mother. So that's why hemophilia dekat female ni is a bit rarer. Sebab they can become carrier without being affected by hemophilia. So hemophilia males may have carrier daughter. Hemophilia allele could have been inherited from either parent. So just explain everything in detail. Inshallah, you'll get the 8 marks. So before we end, any questions? Dah end again. Right. All right. I think that's all. Thank you.